Hello, I've already made one video about word lists, and I have now the intention of making one in Esperanto, but because I've made the first video, I don't think I'll do a complete summary here. So I'll just now point out that I've changed my opinion on one point, namely the repetition phase in the case where a word list is based on a text. But you'll find out when I get through. The first point is, of course, why should you make word list at all? Why don't you just read a lot and the words that come again and again will enter your vocabulary? The simple answer is that it is the difference between being a hunter-gatherer who walks into the woods to find berries and nuts and roots, and being a gardener or a farmer. The productivity is the key, but word lists can only be part of a language learning schedule because, point one, it is based on the written language. Point two, it's a solitary exercise, so very social people will have problems. And finally, it will give you a passive vocabulary. You need to do something active like speaking, writing, thinking to activate those words, but activating words are easier if you know them. That should be as simple as that. So let's get going. The first thing, you always have a source for a word list. That source could in principle be a word list made in a textbook, but you know how people vary who see a text list, people who see a word list in a textbook may do the simple and stupid thing, just repeat a word and then on to the next word. The point is that you have to break that circle of repetition, allow the word to get out of your consciousness and then drag it back. And drag it back in a controlled environment where you know the solution is at hand and where you know which words you are working with. And the repetition should happen as fast as possible, in my opinion. It is not good enough as they do with Anki and such systems or flashcards to let several days pass. You should do the repetition phase fast, so you have to break that repetition circle. And the best way to do that is to use other words. So I experimented and found 5 to 7 words were the ideal group size. So you learn 5 to 7 words in one group and treat them as well in a solidaric way. You put those words in the first column here, and with the help of every kind of memory hooks, associations, whatever you can find, you make sure that you know what each word knows. You find a translation. It may be in your own language. It could, in principle, also be another language. You don't need to stick to one base language. Only when you know you can do that for every word in the group, all 5, 7 words, you write the second column. Then you make sure you can go the other way. You know for each of your translations what the original word in your target language is. When you are sure you can do that for each and every of those words, you cover the first column and write the third column. If there's a word you don't remember, then don't panic. You can look it up, you can peek, and then you just you just add it to the next group, or you can write it, but one simple rule, never write the word right after you have seen the solution. Do something else in between. It's the act of dragging it back from partial oblivion that is the difference between simple repetition and this method. So after the first group, you can go on to the next group and so on. In the first video, I advocated that you make 2 columns for repetition. And in the first of those, you should use words from your
translation column. And it doesn't matter that you see the translation and the original word again. This is not a test like it is in flashcards or Anki or things like that. Just look at it again. It's part of the learning process. And make sure that each group of 5 to 7 translations will remind you of one original word. When you're sure you can do that, and not a second before, you cover up all of the first 3 columns, and now you add the last column. And again, if there's a word you don't remember, learn it again with the next group, or do something else before you write the solution after having peeked. When you do that, you will have had one repetition round. You can of course make one more, or more if you want to do that. And I would say the obvious solution would be just to read through your own old word lists. I find that boring, and because I have a feeling I have to keep everything in my head, I even find it hard work. It may seem paradoxical, but I think it's easier to write down the foreign words. You don't need more than just write them down. Make sure you remember them still. That's fast, and it's a good repetition, and you can do that without keeping to a fixed format. Well, the new thing I've come to think about is if a word list is based on a text, and then there's no need to make the 2-column repetition, because the alternative is to go back to the text. I have a format where I copy text and add a column to the right. The margin to the right should be for new words. So I can just go back to the original text and see whether I now can understand it without the help of any dictionary or anything. If I can't do that, then obviously I have learned the words, and I don't need to do a repetition. So, if I can do a repetition, then it will be the simple version where I just write down all the foreign words once again, especially if I don't remember them. Those words I don't remember, I can put into a new word list. So that would be the difference with word list based on texts. I would make my first repetition round using the original text, but with word list based on dictionaries or other collections of words, I still have to do it in the format with extra columns, because there's nothing really like a context there. I cannot go back to the text. Goodbye. Bonan tagon. Antaŭ unu semajno mi partoprenis en Esperanto-konferenco en la ira urbo Galivo, kies ĉeftemo estis lingvolernado en la EU, lerne pli kosti malpli. Kiam mi aŭdis tiun temon, mi tiuj pensas en heimstudo, anstataŭ kune konkurso kun instruistoj. Mi vere ne deziras senlaborigi la instruistojn, sed oni povas uzi ilin la efektive se la lernanto mem prenos respondenco por almeno parto de sian lernado. Kaj la uzo de vortaretoj, kiun mi vin prezentos, estas kvazaŭ senpaga. Oni nur bezonas paperon, du krajonon malsamajn, kaj vortaron, kaj iun fonton de vortoj. La fonto de vortoj povas esti teksto, sed la teksto devas esti ne tro malfacile. Oni nomas tiujn tekstojn kompreneblaj. Oni povas uzi tekstojn, kiu esence ne estas komprenebla, se oni havas tradukon. La traduko devas esti kiel eble plej fidela al originala tekst. Eble vi povas trovi dulingvajn tekstojn en la interreto, sed alle vi povas uzi maŝintradukilojn. Estas pli bone havi fidelan tradukon kun eraron ol malfidelan traduko sin eraroj, ĉar la traduko
Nur devas dari vin sufician informon por kompreni la sencon de la teksto originala. Kiam mi raportas intense kun tekstoj, mi kopias mane tekstojn fragmentojn por vere malrapidigi min kaj rimarki ĉiujn ajn detalojn. Kaj mi forlasas la dekstran in novaj vortoj. Tiu vorto tie iros en vortaretoj post kontrolado kun vortaro. Se la teksto estas en tre malfacila lingvo, kiel la ira, mi mem povas eĉ fari hiperliteran tradukon por plej bone kompreni kaj ilustri la strukturo de tiu frazo. Sed tio no estas necesa en la komento, poste vi povas fari notetojn, sed nur en la malfacilaj paŝoj. Vi ankaŭ povas preni vorton direkte el la vortaro, sed mi kredas ke al komencanto ne bezonas pli vortoj ol la vortoj en la teksto. Oni prenas vortoj direkte el la vortaron por eviti la malrapidan foliumaron en densa libro. Kaj anstataŭ kontekston vi devas konfidi vin en rilatoj inter la vortoj en la alfabeto kaj aliaj faktoroj. Bone. Ni uzas liston de irlanda urboj kiel fonto. Ne komencu ripeti la vortoj. Gajlim, ke tiel plu. Tiel la vorto povas resti en via mallonga memoro, sed vi bezonas transigi ĝin al via longdaŭraj memoro. Do oni devas interrompi la repetaĵon, ke la plej bona ilo por fari tion estas alia vorto. Aŭ vortoj, se mi eksperimentis kaj trovis ke 5 aŭ 7 vortoj estas la ideala grupo. Do mi skribas grupo de 5, 7 vortoj en la unua kolono. Rimarku, ke mi ne skribas jam la tradukon. Mi devas nepre certigi min, ke mi povas skribi tiuj ajn vortoj de la grupo antaŭ ke mi skribas uno. Almenaŭ mi lernas ilin en kontrolita medio, kie mi povas iam havi travido en la fonto por refreŝigi mian memoron. Mi povas uzi iujn ajn teknikon de asocio por memorigi la vortojn, bildoj, sonoj, fotografio aŭ senbrilaj asociojn. Gajlim estas facila, estas kiel galibo, sed baile oche clear. Baile estas urbeto aŭ urbo. Oche estas transeto de rivero, kaj clear estas io kiel obstrukta. Tiam oni vidas tiajn grupojn de vortoj aŭ komprenaĵajn vortoj. Oni devas lerni la elementojn kun la tuton. Se oni ne ilin jam konas, certe. Tiu konsilo ankaŭ aplikas al idiomataj eksprimoj. Sed baile clear, kiel memorigi tion? Bone, mi scias ankaŭ hispanan lingvon, kaj baile estas danco. Do mi nur devas imagi grupon de iraj dancistoj en Dublino, do mi pensas baile clear. Verŝajne vi ne povas uzi miajn memorvokojn. Tiu lernanto devas fari sian proprajn asociojn. Bone. Baile estas urbeto, oche estas transejo, kaj clear estas io kiel obstrukta. Rimarku mi indikis la elparolon de oche. Sed ankaŭ Dublin povas havi senco gajla. Dub estas nigra, lin estas akvo laŭgeto, nigra lageto. Kiam vi enmemorigis tiajn vortojn, tiam kaj nur tiam vi plenigos la duan kolonon. Kaj nun vi devas fari la saman aferon en la malsama direkto, en la baza lingvo al la fremda lingvo. Kiam vi scias ke vi sukcese enmemorigis ĉiujn vortojn, tiam kaj nur tiam vi kovras la unua kolono kaj skribis la fremdan vorton en la tria kolono. Kaj poste vi povas fluiri kun pli multaj grupoj. Mi faris bonan laboron kun ĉi tiuj vortoj, sed
Oni devas refreŝigi ilin. Mi proponas, ke vi faras vian refreŝigadon unu tagon poste. Vi skribas grupo de vortojn el la dua kolono, la kolono de la traduko, en la kvara kolono. Mi fakte ne kredas, ke estas problemo, ke vi vidas la parolo, la fremda parolan kun sistemo kiel flashcards, eble la cardo, aŭ Anki. La sistemo estas kontrolanta, estas la hispana inquisicio. La sistemo pridemandas vin, ĉu vi scias la senco de ĉi tiun karton aŭ nu. Kaj se nu, la sistemo ne forgesas vin, sed revenos poste kun la sama demando. Ĉu vi scias la senco de ĉi tiun karton kun ĉi tiun vorton aŭ nu? Mi fakte favoras, ke oni revidas la vorton. Do, oni kovras la tri unuajn kolonojn kaj skribas la falvan vorton en la lasta kolono. Kaj poste oni povas fluidi kun aliaj grupoj. Ĉi tiu estas mi metodo de vortaretoj, kiel mi daris la metodo en la unua videon en angla lingvo. Sed nun mi kredas, ke kun vortaretojn, kiu havas tekston kiel fonto, ne estas bezono la grafŝido kun kolonon. La metodo plej bona estas rilegi la tekston. Se vi nun komprendas tuton, sed vi konas la vortojn, ke vi ne konis antaŭ. Vi lernis tiajn vortojn. Se vi ne konas la centro de iu ajn vorto, riprenu la vorton en alia vortareto. Mi esperas, ke iu el vi povas uzi vortaretojn kiel lingvolandilo, sed bezonas diri, ke ĝi povas nur esti parto de la lernproceso. Ĝi estas solitaria akto, kiu verŝajne ne allokos al tre socialaj homoj. Ĝi estas bazita sur la skribita lingvo kaj provizas nur pasivan vortprovizon. Oni devas paroli kaj skribi, pensi por aktivigi tiajn pasivajn vortojn. Sed ĉiukaze mi kredas, ke ĝi estas unu el la plej efikaj aferoj, ke vi povas fari hejme en via fotelo aŭ el via skribotablo. Adiaŭ.